Okay, hizi ni assets zetu, yani unaona? Tunafaa tuzitumie. Alright, so mahali popote huko bana, visit Geothermal Spa. Unaona? So folks, this swimming pool is like no other swimming pool elsewhere. I mean, it is a natural swimming pool, you know, this water inatoka underground, alright, ikiwa warm. So I believe it was tapped, alright, ikakuja hapa, like wali tap in this area to form a natural swimming pool, which is the Geothermal Spa, which is now the Geothermal Spa. Nimekuwa nikipiga mbizi hapa ndani. I mean, you know the benefits of swimming. Si lazima nizi explain, alright, if you know, you know. If you don't know, just Google, alright. Maybe I'm not a swimming expert, but I'm just telling you, this is a wonderful place. Unaweza kuja hapa weekend, unajibamba pale kando, kuna viti za kutulia. So even if you don't know how to swim, maybe ni place tu unaweza tembea tu ukae pale kando, kunywa kinywaji, ukikula maybe lunch or something. Ukiangalia watu wengine wakiswim, unaona, ukiangalia warembo pale, kawe ni mwanaume, kawe ni demu, ukiangalia majamaa pale, you know. You know how it goes. Usiangalie jamaa na wewe ni jamaa, tafadhali. Alright, so wacha tuendelee na swimming. Ni vile sina videographer, ningeonyesha swimming skills zangu, lakini yeah, okay, next time I will show you. Sawa sawa. So unajinais kabisa kweli everywhere around this place, you know. Haya, ni hayo tu kwa sasa. You know, these are Kenyan. Okay, hizi ni assets zetu, yani unaona, tunafaa tuzitumie. Alright, so mahali popote huko bana, visit Geothermal Spa. Unaona? Haya, wacha mimi nirudi kwa maji. Wacha niweke kamera nirudi kwa maji.